So there was some problem with the internet connection. So I'm continuing from where I left off in the previous presentation session. So we were looking into logical operators for conditional execution. That means there are two major logical operators you can see in Unix, that is AND. So the output will be true if and only if both the input operands are having a value of 1 or true. Whereas in OR operator, if any one of the operand is having a value of 1, then the output will be true. Only if both of them are false, then you will be getting the output as false. So a CMD gets executed only when CMD 1 fails. That means if CMD 1 is true, then there is no need to execute CMD 2. So this is how it works in OR operator. So this can also be called a short circuit and short circuit OR. So we saw this in Java programming. So we shall try to understand the usage of and short circuit and short circuit OR with the help of this particular example. So as you can see, first I'm displaying the contents present in student.lst. Cat is a command which is used to display the contents. So it is displaying all these contents in student.lst. Now I am using the grep command. What is the usage of grep command? It is used for searching a pattern in a given file. So here I am searching for the pattern VV. So VV in this particular file called as student.lst. So, and also if particular pattern is found, then I am printing pattern found. So if the pattern is not found, if this becomes false, then it won't print anything. So first, for example, now I am trying to search for VV command. Since VV pattern, since VV is found, so it will display that particular line and also it will print pattern found. So now we shall try to see how we can use R command. So grep ZZ, it is looking for a pattern called as ZZ. And also if ZZ, since ZZ is not found here, it will print pattern not found. So that's why since ZZ it's not found, it is not printing any line like this in the previous the output we saw here. Rather it is printing only pattern not found since ZZ is not present in this particular list. So these are the things you need to remember with respect to logical operators. Now we shall try to see test command. So we saw test command, how it works. So it will be mainly used with respect to exit status. So testing exit status. So if it becomes true, then the exit status will return 0. If it becomes, if the command is not executed successfully, then it will return a non-zero value. We saw that. Now we shall understand this particular test command in a greater detail. So test command and its shortcut. Usually if construct cannot directly handle the true or false value returned by evaluation of an expression. So that means your if command, it will only return either true or false. So it won't handle the value that has been written. But using test command, we can make sure that it can be used to handle the true or false value returned by the evaluation of an expression. So just as we saw here, so if the exit status is 0, exit status is 0 when a command gets executed, then your test command can take up suitable branches. So suitable path. So test command uses certain operator to evaluate the condition. So it uses some operator. So we saw all these operators. It returns either a true or false exit status. There will be two operands and an operator. So you can use those operands with the help of this operator. Test command does not display any output. It will sets the parameter. So we saw how it was setting the parameter. So this exit status was becoming 0 or it was becoming 1, which is non-zero value. Test command works in three ways. It can be used to compare numbers. It can be used to compare two strings or a single one for a null value. If you want to check for a single string, whether it is null or not, you can make use of test. It is also used for checking the file attributes. So we shall try to see how this test command will work. So these are some of the operators: equal, not equal to, greater than or equal to, less than or equal to. All these operators you can use for numeric comparison. So the syntax for using test command is as shown below. Test, operate, operand 1, operand 2. So your operators always begins with the hyphen followed by two character word. So OP, two character word andre idu two character word. So minus hyphen ಜೊತೆಗೆ ಈ two character word ನ use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Numerical comparison can only be done on integer value. So decimal values ಮೇಲೆ ನೀವು numerical comparison ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Only for integer value you can use numeric comparison. So shorthand for test.
can be used instead. This is a shorthand you can use instead of test, but it is always better to use test. So as you can see here, ಸೊ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬದಲು ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲೂ ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ $x minus equal $y. That means it is comparing these two values. If they are equal, then the value returned will be 0, exist status 0. If not, it will return 1 or any non-zero value. So we shall try to understand how we can find the relationship between two. This we already saw in the previous example. 5 equals 7. So true ಆದರೆ 1 return ಮಾಡುತ್ತೆ. 5 not equal to 7, 0 return ಮಾಡುತ್ತೆ. Sorry, 5 equals 7 is false. So that's why the exist status is not 0. It is returning 1. 5 not equal to 7 is true. That's why the exist status is 0. 5 greater than 7 is false. That's why exist status is 1. 5 greater than or equal to 7 is false. That's why exist status is 1. 5 less than 7 is true. That's why exist status is 0. 5 less than or equal to 7 is also true because less than is there. So that's why exist status is 0. This is how you can make use of test command for numerical comparison. Now we shall try to see how we can use test command for string comparison. So we saw three major usage of test command. So it is used for numerical comparison. It is used to compare two strings. Also it can be used to check whether a given string is null or not. And also it can be used to for comparing your file attributes. Now we shall try to cover the remaining two usages of test command, that is string comparison and file attributes comparison. So this is how you can compare two strings s1 equals s2, single equals. So ನೀವು double equal use ಮಾಡಲಿಲ್ಲ comparison, you need to single equal, not equal. So string stg is not a null string. Null string ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ minus n, null string check ಮಾಡಕ್ಕೆ minus z. String stg is assigned and not null andre bari stg. So we will understand this operators with the help of a shell script. Shell script mukantra artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. So enter the first string anta barutte. You will enter some string that will be read onto a variable by str1. ಈ variable read ಆಗುತ್ತೆ. Next to minus z. So string null string ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Suppose minus z $str1. If this returns 0, exist status 0 ಆಯಿತು, then you need to print you have not entered the string. You have not entered any string. So exit 1. So ಅವಾಗ exit 1 ಆಗಿ because command successful ಆಗಿ execute ಆಗಲಿಲ್ಲ. So that's why it will return exit 1. So null string enter ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. So minus z, as you can see, it is used for checking whether a given string is null or not. ಅದೇ ರೀತಿ enter the second string ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. str2 ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. Then you will check whether the string 2 is also null or not. String 2 null ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. null ಆಗಿದ್ರೆ you have not entered the string ಅಂತ exist status 1 ಅನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So suppose null ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ then you will compare both the strings. If they are equal, then you will print both strings are equal. Else you will print both strings are unequal. So enter the first string ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Enter the second string ಮ್ಯಾಮ್. So both strings same ಇರೋದ್ರಿಂದ it will print both string are equal. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಲ್ ಅಲ್ಲ. str1 ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, str2 ಅಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಮ್ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೋತ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಔಟ್ಪುಟ್ ನ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ string comparison. Now we shall try to see how we can use that test command for file tests. Now we shall try to see the last usage of your test command, which is used for comparing the file attributes. So there were three major usage with respect to test. That is, for numerical comparison, we saw many operators: equal, not equal, less than or equal to, greater than or equal to. Later on, we saw how we can perform string comparison, how we can check whether a given string is null or not. So test is mainly used to, it will return a exist status. If exist status is 0, then that indicates the command is executed successfully. If it is non-zero, then that indicates command is not executed successfully. So the last usage of your test command is file attributes. So test command can be used to check various file attributes. So it can be your device file, it can be normal file, or it can be any other file. So now also file permission. You can also check for the file permission with the help of test command. So minus e file ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ we shall try to see, then you will get a better understanding. So minus f file, if this becomes true, file exists and it is a regular file. Minus d file, if this becomes true, file exists and it is a directed file. Minus l file exists and it is a symbolic link file. Minus r file exists and it is a readable file. Minus w file exists and it is writable file.
minus s, file exists and it has a size greater than 0. File ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ content ಇದೆ. F1 minus not, that is F1 is newer than F2. Newer than, NT stands for newer than. F1 is older than F2. F1 is linked to F2. That means this F1 has some reference to F2. F1 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು F2 ಫೈಲ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಶೆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಶಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಮ್ ಇನ್ ಎ ಶೆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಂಟರ್ ದ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಫೈಲ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ರೀಡ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫೈಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಆ ಫೈಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ -e ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ -e ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಸೊ ವಿ ಶೋ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. ಸೊ ಇಫ್ -e ಫೈಲ್ $ಫೈಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ FI ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ -r ಫೈಲ್ ರೀಡಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೈಲ್ ರೀಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಎಕೋ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ರೀಡಬಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೀಡಬಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಏನ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಫೈಲ್ ರೈಟಬಲ್, ಫೈಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟಬಲ್, ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಅಂತಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, $ls -l student.lst. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 8.sh ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟರ್ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಫೈಲ್ ನೇಮ್. ಸೊ student.lst ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಫೈಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈಲ್ ರೀಡಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಫೈಲ್ ಇಸ್ ರೀಡಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಓನರು, ಗ್ರೂಪು, ಅದರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರ ಕಡೆನೂ ಫೈಲ್ ರೀಡಬಲ್. ಫೈಲ್ ರೈಟಬಲ್, ಎಸ್ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ರೈಟಬಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ 3 ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಓನರ್, ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್. ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್, ನೋ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓನರ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್. ಸೊ ಫೈಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ರೀಡಬಲ್ ಆದ್ರೆ ರೀಡಬಲ್, ರೈಟಬಲ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಬಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಫೈಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೈಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್. ದೆನ್ ವಿ saw how we can use for numerical comparison. So this is the shorthand, this is shorthand for test. ಸೊ ಈ ತರನೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೋದಾಯ್ತು ಫೈಲ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸರಿ ಬರಲ್ಲ ಇಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ವಿ ಕವರ್ಡ್ ಮೆನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಶೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಶೆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನ ಬರೆಯೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದೆನ್ ವಿ ಸಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ಡಿನರಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್, ರೀಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಸಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆಷನ್. ಕಮಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರುತ್ತೆ, ಶೆಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ವಿ ಸಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್. ಸೊ 0 ಬಂದ್ರೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್, non-0 ಬಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಯೂಸೇಜ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಸಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ 3 usages. So this completes so these are the 3 usages of your test command. So we shall stop at this particular point. So from our next presentation session we shall start with the conditional statement. If ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ವೈಲ್, ಫಾರ್. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಒಂದು ಶೆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. So watch your presentation session. If you get any doubts with respect to any of the topics covered, you can ping me with respect to your doubts. Thank you.